Good evening, everyone. Buonasera, goedenavond, uh, guten Abend, to everyone from across the globe. Just spending this evening for a little while around a very, very important inquiry. All the more important today because of the pandemic. And that inquiry is around our collective prosperity. Buonasera. Prego. Buonasera, benvenuti a tutti. E spenderemo questa serata attorno a un'importante questione che riguarda la prosperità collettiva. And those of you who've had an opportunity to practice with me, you always know I have a custom of always starting with a little recentering. So let's do that. E tutti quelli che hanno già praticato con me sanno che io ho questa abitudine di iniziare con una ricentratura, e quindi facciamolo. So, if you have any electronic device, anything that you don't need, that you would like to put on silence and away from your energy field, my invitation is please do that. Se avete qualche apparecchio elettronico di cui non avete bisogno e volete metterlo silenzioso o spegnerlo e portarlo lontano dal vostro corpo, l'invito è di farlo in questo momento. And find a comfortable position where you can be seated or lying down. If you're seated, then with the feet on the ground. E trova una posizione comoda, che può essere seduta o sdraiata, e se sei seduto con i piedi a terra. Find a comfortable position with your spine free from your backrest. Trova una posizione comoda con la spina dorsale libera dall'appoggio. Gently close your eyes. Lentamente chiudi gli occhi. And bring your attention to your body. E porta l'attenzione al corpo. Feel your body. Senti il tuo corpo. Notice all the sensations across your body. Osserva e nota tutte le sensazioni attraverso il tuo corpo. Notice any ease or lightness anywhere. Nota qualche leggerezza o qualche comodità in qualsiasi posto. Observe. Osserva. And any heaviness or discomforts, observe. E ogni pesantezza, ogni scomodità, osserva. And where you notice any discomforts, hold your attention on that spot. E dove noti qualche scomodità, qualche tensione, tieni l'attenzione su quel punto. And breathe deeply into that spot and release. E respira profondamente dentro quel punto. E poi espira, lascia andare. Once more. Ancora una volta. And one last time. Un'ultima volta.
Continue to remain connected with your body at all times as you gently return to this time and space. Continua a rimanere connesso col tuo corpo, continuamente, mentre gentilmente ritorni in questo tempo e in questo spazio. And when you're ready, you may open your eyes. E quando sei pronto puoi aprire gli occhi. Thank you. Allow me to start with a little welcoming. Grazie, permettetemi di iniziare con un benvenuto. I want to welcome you all, after a long day of work. For some of you, it might be the middle of the night. In spite of that, making the effort to join on this important exploration around prosperity. Voglio dare il benvenuto a voi che siete qui dopo una lunga giornata di lavoro. Per qualcuno di voi può essere notte fonda e siete benvenuti a fare questo viaggio di prosperità. And, let's keep this a relaxed evening. If there is anything that you feel you want to share, then please don't hesitate to share, whether you are on the live stream or here on the Zoom platform. Just put it in the chat box. E cerchiamo appunto di mantenere l'atmosfera rilassata e in qualsiasi momento voi lo sentiate, se avete qualcosa da condividere potete metterlo qui nella chat di Zoom oppure nelle chat degli streaming live su Facebook e su YouTube. The idea of collective prosperity is such a vast topic with so many levers that we will not be able to cover that in one evening or even in one weekend. But it will be valuable if we can look at what are important for you and build this process around it. L'argomento della prosperità è così vasto e così pieno di leve che sarebbe impossibile coprirlo anche in un intero weekend. Ma è importante quello che significa per ciascuno di voi questo argomento. And I predominantly, I'm going to focus on the driver of consciousness that relates to collective prosperity. Io personalmente mi concentrerò sull'energia della coscienza, della consapevolezza. And we will take the first nearly an hour to go deep into the being level drivers of collective prosperity. Then we will take a little break. We'll come back together into a breakout room where we can ourselves build some intentions for ourselves for 2021. Passeremo la prima ora concentrati sui drivers, sulle leve a livello dell'essere nella prosperità. E poi ci divideremo nella mezz'ora successiva in breakout room per condividere attorno a ciò che è emerso. And then the last 20-30 minutes, let's take around some Q&A, any questions or observations that you have to bring that into the space. E gli ultimi 20-30 minuti li passeremo con delle domande o delle risposte o delle osservazioni che voi potete avere da portare in questo spazio. And the last bit here, before we move further, is I want to welcome and thank two special souls. One is, of course, my dear friend Carlo, that you can see on the screen. And the second one is Brioni, who's another dear friend. Voglio ringraziare due anime speciali. Uno è il mio amico Carlo, che vedete qui nello schermo, e un'altra è Brioni, cara amica.
Amen. Yeah. Carlo is going to be my bridge to all the Italian friends here this night, so the translator. And Brioni is going to help with a few things, a number of things. One is to help with, paying attention to your questions, give a little helping hand with technology, and also the last slot, the Q&A. Brioni will come on and hold space. Allora, Carlo appunto sarà il mio ponte con la comunità italiana come traduttore e Brioni si occuperà di alcuni aspetti tecnici, quindi come le breakout rooms, a raccogliere le domande e negli ultimi 20 minuti sarà lei a custodire lo spazio in questo momento di scambio appunto di domande e risposte. Beautiful. So once again, a heartfelt gratitude to you, Brioni and Carlo. And let's jump right in. Quindi ancora una volta una gratitudine che viene dal cuore per Brioni e Carlo e incominciamo. Yeah. Something that I've noticed around me so much, what the pandemic has done, and that has really accelerated our urgency around the question of collective prosperity. Una cosa che ho notato che la pandemia ha portato, ha proprio accelerato l'urgenza collettiva attorno alla prosperità. Yeah. And I've noticed in my neighborhood, I'm these days, my home is here in the hills in beautiful Italia, and not a lot of people live here. And a lot of people who live here, though, live a very simple life. And the economic insecurity that the pandemic has created, the ambiguity it has created, it has been enormous. Io vivo qui nelle belle colline dell'Italia e nel luogo in cui vivo non ci sono tante persone e l'insicurezza economica che la pandemia ha creato qui attorno è enorme. It's I know one neighbor who has gone bankrupt in her practice. Per esempio ho una vicina che è finita in bancarotta col suo lavoro. I know a friend who lost his father to the pandemic. Ho un amico che ha perso il padre. Many small establishments have simply got wiped out. And this is true not only in Italia. I've noticed that in India, I've noticed that in Canada, US, Netherlands. E tantissime piccole imprese sono state spazzate via e questo non vale solo per l'Italia, ma l'ho notato in India, in Canada, in Olanda. The economic devastation has been quite significant. E la devastazione economica è stata piuttosto significativa, profonda. Yeah. And I've also witnessed so much social unrest. In Italia, I remember the day the government announced the second lockdown, there were all kind of protests and unrest in places like Milano, Florence, Napoli. E ho notato anche una profonda inquietudine sociale. Per esempio, quando è stato annunciato il secondo lockdown in Italia, c'erano un sacco di proteste in Milano, Firenze, Napoli. Just a couple of days ago in the Netherlands, there has been quite some social unrest again, with people having had enough of the pandemic and the restrictions. E solo qualche giorno fa in Olanda c'è stato anche lì un'inquietudine sociale, un movimento sociale, ancora una volta come reazione alle restrizioni per la pandemia. And when I listen to these people speak, when I ask them, what are your greatest fears? They essentially speak about 3 fears. E quando parlo a queste persone gli chiedo quali sono le vostre paure, essenzialmente parlano di 3 paure.
One is the fear of losing connection, losing the community. The second is the fear of losing their lives. And the third is their economic insecurity. La prima è quella di perdere la connessione, di perdere la comunità. La seconda è quella di perdere la vita e la terza paura è l'insicurezza economica, finanziaria. And I wish I could give good news, but every sign that I read tells me that this is not the end. This is rather the beginning of something revolutionary waiting to happen. E mi piacerebbe poter avere buone notizie, ma tutti i segni che io ricevo mi danno la sensazione che questo è l'inizio di qualcosa di rivoluzionario che sta aspettando di accadere. And Carlo, I don't want to sound insensitive, narcissistic, sharing what I'm going to share next. E non voglio suonare insensibile o narcisista nel condividere quello che sto per dire. Earlier today, I had gone visiting an institution this morning, and there, the people working there, they were telling about, the kind of intense pain that they've gone through because of the pandemic, because of the close down, because of the economic uncertainties. Stamattina ho visitato un'istituzione e le persone all'interno di questa istituzione stavano parlando del profondo dolore che hanno dovuto attraversare per le incertezze economiche, per le incertezze di vario genere. And I was reminded of something larger waiting to happen. I remember reading somewhere that said that in the next 1 decade, 60% of the kind of jobs that we know, those are here today, will become obsolete, will be taken over by machines. E mi sono ricordato di una cosa che ho letto tempo fa che dice che più o meno in 10 anni il 60% dei lavori diventeranno obsoleti e saranno fatti da delle macchine. And I remember, Carlo, reading another report that said, when overall, in general, machines would take over these jobs, the productivity level that would be the consequence could be as high as 15 times higher productivity. E anche, appunto, con queste macchine che prendono il lavoro, questo 60% di lavoro, la produttività può essere 15 volte maggiore, fino a 15 volte maggiore. And, from a distance, maybe we can just think of an ideal world. You know what? Great. Who says that humans have to work 40 hours a week, 60 hours a week, and earn something, and then enjoy the pleasures of life? Who says so? E da un certo punto di vista possiamo guardarlo come un mondo ideale, no? In cui diciamo, chi è che lo dice che gli esseri umani devono lavorare 40-60 ore alla settimana e non possono godersi il loro tempo invece? Chi è che dice che dobbiamo lavorare così tanto? Yet that is a reality that we've all grown up with, that if you want to enjoy the pleasures of life, you must work, sometimes as hard as an animal. E allo stesso tempo è proprio questa l'eredità che abbiamo ricevuto, che se vuoi goderti la vita devi lavorare, e in alcuni casi molto molto duro come un animale. And I was asking my historian friends, what is the basis, what is the genesis of this narrative? And I learned, it's probably coming from as far back as 150 years ago, at the onset of the latest industrial age. E ho chiesto a un mio amico, ma da dove viene questa idea? E probabilmente ha origine circa 150 anni fa, nella tarda era industriale.
Yeah, this wave of industrialization. In questa ondata di industrializzazione. Somehow a narrative emerged that we have to, we don't deserve to enjoy the pleasures of life if we are not productive. In qualche modo è emersa la narrativa che non ci meritiamo di goderci le gioie della vita se non siamo produttivi. And one of the questions that came up this morning when I was in that institution was like, why do we need to have that narrative? Why can't every human being just be abundant, be prosperous, no matter what? E una domanda mi è venuta mentre ero in questa istituzione stamattina è: perché dobbiamo accettare questa narrativa? Perché non potrebbe essere che ogni essere umano sia prospero, qualunque siano le condizioni? And the sensitivity of that question, that conversation was that I noticed all these people, they have an implicit assumption or an implicit conditioning that they would rely on their political or business leaders to show them the way to prosperity. L'aspetto delicato di quella conversazione è che queste persone tendono ad appoggiarsi al leader politico o a qualche leader per prendere decisioni, per le conseguenze di questa prosperità. We are looking at our political leaders to provide us some form of, basic income to feel secure or to confirm that our social security is safe. Guardiamo i politici per assicurarci che ci assicurino un qualche reddito di base o che comunque la nostra sicurezza sociale, la nostra diciamo la sicurezza anche sanitaria sia garantita. Our pensions and all that. Le pensioni e così via. Yeah, yeah. And we are looking at our business leaders to keep us employed, to provide for us employment. Guardiamo ai nostri datori di lavoro, ai nostri business leader, chiedendogli che ci mantengano impiegati, cioè che ci mantengano in un posto di lavoro. And I was watching the unrest that happened a couple of days ago in the Netherlands with a lot of interest and even a little bit of amusement. E stavo guardando appunto l'inquietudine che è successa in Olanda qualche giorno fa con anche un po' di divertimento e stupore. Yeah, that kind of sounds a little, sadistic. Suona un po' sadico, no? Yeah. Now, well, actually, what I noticed is here are a lot of people who come out on the streets and they're applying force against a fraternity that they have unconsciously assigned authority of their lives to. Vedo delle persone che stanno opponendosi con forza a un gruppo, a un'oligarchia, ai quali loro stesso hanno assegnato dei poteri. That somehow my freedom is in their hands, somehow my economic well-being is in their hands. E in qualche maniera la mia libertà è nelle loro mani e il mio benessere economico è nelle loro mani. And I need to resort to violence to force them to give me permission to be happy. E devo usare la violenza per forzarli e darmi il permesso di essere felici. And about a month ago in India, an incident happened. A bunch of workers went into a factory of iPhones and they destroyed a lot of machines that essentially replace them, do their job. E in India, qualche tempo fa, un gruppo di lavoratori è entrato in una fabbrica di iPhone e ha distrutto le macchine che, secondo loro, gli toglievano il lavoro.
which incidentally is just the tip of the iceberg, is probably the head of the arrow, just a starting concern that is going to be felt all across the globe. E queste sono semplicemente la punta dell'iceberg di questa preoccupazione che è sicuramente sentita attraverso tutto il globo, tutta la Terra. So imagine the amount of fear around economic insecurity out there. Quindi immaginate quanta paura c'è legata all'insicurezza economica dappertutto. And if there is one thing that we've learned from the last nearly 12 months of lockdown, it is that our legacy political institutions, business institutions, the leaders there have never been designed for this kind of a VUCA time. E se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi 12 mesi di lockdown è che le istituzioni politiche, eccetera, non sono assolutamente state disegnate per questo periodo VUCA, V-U-C-A. Yeah. VUCA is a term that reflects, it's quite a new term in the sense, publicly, it is becoming part of the conversation. It stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. VUCA è un termine che viene usato da un po' di tempo ed è un acronimo che sta per volatile, incerto, complesso e ambiguo. And the amusing thing here is, historians, the forecasters forecasted that, by 2030, we will be in the midst of a VUCA world. Little did they expect the COVID. E alcuni, come dire, previsori, non so se si dice così, pensavano che nel 2030 saremmo entrati in questo VUCA, questo mondo VUCA, e avevano appunto predetto anche questo Covid. So really, the future is now. We are living the VUCA reality, and this volatility is going to continue for a couple of generations or even more, for perhaps through our lifetime for many of us. E il futuro adesso, siamo proprio in questo mondo VUCA che continuerà per almeno 2 generazioni e probabilmente per molti di noi continuerà per tutta la vita questa volatilità. And the greatest illusion that many of us carry is a set of leaders that over the last couple of decades have been designed to be authoritative in a very stable reality where the world has been very predictable and stable. Now we are expecting them to lead us through VUCA. E la grande illusione è che dei leader che sono cresciuti in un mondo in cui l'autorità e l'autoritarismo manteneva stabili le cose, funzionava, ci aspettiamo invece, illudendoci, che siano loro a guidarci in questo mondo VUCA, volatile, incerto, complesso e ambiguo. And I'm sure that if we take a vote after these last 10 months, if we feel a great sense of confidence around this recipe, I'm sure that the vote will probably say no. E sono sicuro che se votassimo sul quanto ci sentiamo fiduciosi di questa possibilità, probabilmente la risposta sarebbe per niente o pochissimo. So the greatest reflection here is what's next? What's an alternative? E quindi la grande riflessione adesso, la domanda è adesso cosa possiamo fare? Qual è l'alternativa? And me being an eternal optimist, I truly believe that there is a promising alternative. E io che sono un eterno ottimista, credo profondamente che ci sia un'alternativa. Absolutely, there's an alternative, and that alternative is not the top-down command and control kind of institutional reality, societal reality. E credo veramente che c'è un'alternativa, e questa alternativa non è quel controllo dall'alto verso il basso della realtà sociale.
And that is clearly not the recipe for collective prosperity in the VUCA reality. E sicuramente, chiaramente, questa non è la ricetta per la prosperità collettiva nella realtà VUCA. It is going to come, the next wave of leadership is going to be very profoundly distributed leadership. La prossima ondata di leader sarà un'ondata molto distribuita, profondamente distribuita, una leadership distribuita. And that means, asking this very simple question, what is the leadership that, I must express in my life? E questo ci porta a una domanda molto semplice. Qual è la leadership che io devo esprimere nella mia vita? And, I truly believe, here just on the screen, whether it's Thomas or Andrea or Brioni or Carlo or Sujit, there is so much profound impact on collective prosperity that we can exert. E io credo veramente, guardando così nello schermo Andrea, Thomas, Brioni, eccetera, che c'è un profondissimo impatto che noi collettivamente possiamo agire. And very much at a political and business and societal level, there is so much that we can do. Credo che dal punto di vista economico, politico e della società ci sono tantissime cose che possiamo fare. And, my attention though is, what is the inner starting point? La mia attenzione è però qual è il punto di partenza interiore. And I'm drawn to an equation that many of us we know when it comes to our influence on society, on humanity. There's a saying that money equates to power. E sono portato a un'equazione che molti di noi conoscono, no? Quando si pensa appunto alla società, eccetera, che i soldi sono uguali al potere. Il potere equivale ai soldi. And that is true. There's a great TED talk even on that one, looking at the last century of the evolution of democracy, and now where we are with this phenomenon called representative democracy. This equation, money equates to power, is even more true. E c'è un bel TED che parla proprio di questo, della democrazia rappresentativa, in cui appunto oggi questa equazione dove soldi significa potere è ancora più vera oggi. You could argue that indeed the institutions, the organizations, the individuals who hold significant amount of wealth seem to have a greater say in the destiny of society. Si può sostenere che le persone che hanno più potere, più soldi, hanno, come dire, una voce che si sente di più, una voce più grande nei destini delle società. And that is where, one dear friend of mine from North America once enlightened me to an addition to this equation, money equates to power. Ed è lì dove un mio caro amico del Nord America ha aggiunto un elemento a questa equazione che dice soldi uguale potere. And that is consumption equates to money. E l'equazione è il consumo è uguale ai soldi. Purely from economic prosperity perspective, the kind of power we have with our consumption choices. Dal punto di vista economico è il potere che noi abbiamo con le nostre scelte di consumo. And anybody of us here who loves listening to Bernie Sanders, he used to run for elections in the US over the last couple of election cycles, a very enlightened man. He says,
E chi ama ascoltare Bernie Sanders, che è un uomo che ha partecipato alle elezioni americane, un uomo illuminato, e dice: one of the favorite things he likes to repeat and repeat and repeat is um, of all new wealth created, talk about GDP, whatever, all new wealth created, apparently 70% of all new wealth created goes to that very small percentage of people who actually have absolutely no need for that money. E delle cose che dice, ripete, una è quella che di tutta la ricchezza che viene creata, il 70% va a quelle pochissime persone che non hanno bisogno di quei soldi. And the remaining 30% of all new wealth created gets distributed among the other 99% of humanity. E il restante 30% viene distribuito al 99% dell'umanità e non a quell'1%. And that is a recipe for greater economic inequity in society. E questa è la ricetta per una grande inuguaglianza economica nella società, Which is essentially the opposite of collective prosperity. che essenzialmente è l'opposto della prosperità collettiva. So the idea of consumption equates to money makes even more sense. E quindi l'idea che il consumo sia uguale a soldi fa ancora più senso. It means that, by bringing consciousness into my consumption, I can, and millions of others, all of us together, can do wonders with the money that we choose to spend. Che significa che se porto coscienza, consapevolezza nel mio consumo, possiamo fare delle meraviglie con i soldi che scegliamo di spendere. And I'm big on my own meditations around what does it mean to be a conscious consumer? E in questo momento sto veramente approfondendo molto nelle mie meditazioni attorno alla domanda: cosa significa essere un consumatore consapevole? And fortunately, the answer actually can be found in the wisdom of our older traditions. E fortunatamente la risposta può essere trovata nella saggezza delle nostre più antiche tradizioni. And the first and foremost, spiritual principle that I picked up, that I believe is absolutely at the foundation of collective prosperity, is wisdom that says that wealth grows when it flows. Il primo principio che porto dalla saggezza degli antenati è che la ricchezza cresce quando fluisce. That whatever it is, it could just be your $10 a day or whatever. If you would consciously make a choice to make that wealth flow, it'll multiply. E può essere anche solo i $10 che tu hai nella tua giornata. Se tu coscientemente fai fluire quella ricchezza, si moltiplicherà. Which is a concept that even the economists agree with. Che è un concetto che anche gli economisti sostengono, sul quale anche gli economisti sono d'accordo. That is the reason why whenever a land is in an economic crisis, the first thing that the economists advise is, reduce the taxes, please. Put more money in the hands of the consumers, please. Questo è il motivo per cui quando c'è una crisi economica in un paese, la prima cosa che gli economisti suggeriscono è: riduci le tasse, metti soldi nelle mani dei consumatori, per favore. And
When you put more money in the hands of the consumers, consumer spending will go up. And when everybody spends more, the tide will lift and the economic tide will lift. And with the tide lifting, all the boats will rise. E con i consumatori che spendono di più, l'onda della spesa si alza, e con questa onda che si alza, tutte le barche si alzano. And however, the current modality, according to a Swedish student of mine, the current modality of consumerism or economic systems actually only accelerates an upward flow of wealth. E secondo un mio studente svedese, la modalità attuale semplicemente accelera un flusso che sale, che cresce. Yeah. So conscious consumerism, the idea that wealth grows when it flows, and the kind of consciousness that we bring to how and where we spend our limited wealth has got huge implications for collective prosperity. Quindi questo concetto che la ricchezza cresce quando fluisce, e quindi il come e il dove spendiamo sta acquisendo un'importanza fondamentale per la prosperità collettiva. Wow. Carlo, allow me to acknowledge that so many, layers of subtleties that I'm sharing. It's amazing the way you're translating. Dice che sto traducendo con tanti Grande. strati di sottigliezze. Non è così vero, ma evviva. Grazie, Sujit. You're helping me helping me remain connected to my thoughts because of the proficiency. Thank you for that. Thank you. Yeah. The idea of conscious consumerism, it is something very simple, yet very, very profound. And what I want to do next is to take a couple of minutes and unpack the 5 types of consumers based on consciousness. L'idea del consumo consapevole è molto importante, e vorrei appunto passare i prossimi minuti a spiegare le 5 chiavi appunto del consumo consapevole. And the nature from which each one of us, and we will recognize ourselves in all these 5 levels or layers. Prego, Carlo. E la natura di questo, e ci riconosceremo in ciascuno di questi 5 strategi, questi 5 livelli. These 5 levels from which we choose or respond to our needs is very profound. E questi 5 livelli da cui noi scegliamo di rispondere ai nostri bisogni, appunto, sono molto profondi. The most conditioned, primitive way in which we respond is with our instinct, the instinctive consumer. Il più condizionato, il più basico modo in cui rispondiamo è quello del consumatore istintivo, l'istinto, consumo istintivo. A couple of days ago, I made a post on Facebook. The day after the second lockdown was announced in Italia, the supermarket that is here in the hills went completely dry the moment it opened. E ho fatto un post su Facebook qualche giorno fa parlando del momento in cui è iniziato il lockdown. Il piccolo supermarket qui sulle colline è stato prosciugato in una giornata, completamente vuoto. And something that was really amusing for me is, I understand when somebody packs like 12 loaves of bread. Bread, it's something that you can eat, even if it's a little spoiled, people might consume it. So, why not buy 12?
I E, understand. e io posso capire se qualcuno prende, non so, 12 pezzi di pane, magari si consuma, ma lo puoi mangiare comunque. Quindi questo lo potrai capire. I noticed people were grabbing, literally, the people were grabbing, animal pet food. And these are people who don't have pets. They were grabbing pet food and taking it home. Ho visto persone che lottavano per strapparsi cibo per animali e non hanno animali a casa. People were buying the leftover Halloween decorations that were left out in the discount corner. C'erano persone che stavano comprando ciò che era rimasto delle decorazioni di Halloween che stavano nell'angolo degli sconti. So this is like, in the month of November after the Halloween. Sì, nel novembre, dopo Halloween. You look at that, and with compassion, you recognize that this conditioned instinct of scarcity has so consumed them that as long as they can feel materials on their palm, they feel some sense of comfort or consolation. E con compassione, se osservo questo, ci si rende conto che questo istinto condizionato di scarsità, li ha appunto così condizionati che sentire materialmente qualcosa nelle loro mani gli dà un senso di consolazione. And yet, instinctive consumerism doesn't have to be all this negative, as I'm sounding judgmental about. Allo stesso tempo il consumo istintivo non deve essere per forza tutto negativo, e suona un po' giudicante quello che sto dicendo. Sometimes, we would just kind of, preoccupied in our head, we will just walk into a supermarket, pretty much blindly, we will just pick our regular pasta, our regular rice, regular vegetables, just unconsciously take the stuff that we usually are used to consume at home and we'll pay for it. A volte appunto stiamo camminando nel supermercato, siamo magari un po' stanchi e distratti e inconsciamente prendiamo la pasta, il riso, le cose che normalmente siamo abituati a consumare e a comprare. And, I might be deep inside myself, be totally at a level of my principles and values, ethics, might be totally against a Shell or an Exxon. Io potrei per esempio essere dentro di me profondamente contro una Shell o una Exxon, per esempio, una grande corporation. Yet, every week, instinctively, I might drive into a Shell gas station or an Esso gas station in my neighborhood and I would take gas. E allo stesso tempo, istintivamente, senza rendermene conto, potrei passare durante la mia settimana in un distributore Shell o un distributore Esso e fare il pieno. That is an instinctive consumer, just unconsciously, reflexively, consuming and spending money. Così è il consumo istintivo, come un riflesso naturale, consumare e spendere soldi. The second kind of consumer is the sentiment-driven consumer. E il secondo tipo di consumo è il sentimento, il consumo guidato dal sentimento, mosso dal sentimento. And before I forget, please don't hesitate any thoughts that you have, whether you are on Zoom or whether you are on the live stream. Please don't hesitate to share your thoughts, your reflections, your questions into the chat so that, we can look at them later. E appunto volevo ricordarvi di non dimenticare, di non esitare a lasciare i vostri commenti, le vostre osservazioni nella chat o nei live streaming, così possiamo guardarli dopo. The sentimental consumer is also quite a gullible consumer. Christmas is coming and you will notice Santa Claus is being saved by Coca-Cola or Pepsi. Il consumatore sentimentale è quello che per esempio a Natale si accorge che
Babbo Natale salvato dalla Coca-Cola o dalla Pepsi. It kind of evokes your sentiment to that product, like my favorite Santa, rescued by the Coca-Cola or the Pepsi truck. How sweet. Che bello, il mio Babbo Natale preferito, salvato dal camion della Coca-Cola. Che cosa carina. I know people very close to me. They go to a supermarket, Italian friends, they go to a supermarket, they look at the different oils, the olive oils, and they would turn, oh, made in EU or made in Turkey. It can never be as good as made in Italia. Ho degli amici cari che vanno al supermarket e guardano per esempio gli oli d'oliva e vedono fatto in Europa, fatto in Turchia. No, 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 non può essere così buono come quello fatto in Italia. It doesn't matter whether it has got 3 gold stars and it's got a 50% discount, whatever it is. Sorry, it is not made in Italia, so I don't take it. E non importa se ha 3 stelle, se ha il 50% di sconto, no, niente, non è fatto in Italia, quindi non lo compro. And I know people who absolutely refuse. If this is a product that's made in Israel, for example, I would never take it. Per esempio conosco persone che, non so, se vedono questo prodotto è fatto in Israele, non lo comprerò mai. If it is an Indian who would make pasta, it can never come out that well. Oppure se è un indiano che vuole cucinare la pasta, niente, non verrà mai così bene, non c'è niente da fare. Yeah. Or you want the greatest beer, it better be a Belgian beer. Se vuoi una birra buona, deve essere belga oppure niente. That is, sentimental consumers. We just are so caught in our sentiment that, we will basically spend our money on what evokes our sentiment. E questo è il consumatore sentimentale, siamo così presi dalla nostra emozione, dai nostri ricordi, dai nostri sentimenti che spenderemo i soldi in ciò che evoca queste sensazioni, appunto, questi sentimenti. That is the second type of consumer. E questo è il secondo tipo di consumatore. And the third one is the reason-driven consumer. E il terzo è il consumatore guidato dalla ragione. You go into the supermarket and you see twee halen, één betalen. Carlo, for you, it means in Dutch, you pick two, pay for one. Okay, vai al supermercato e vedi, prendi 2, paghi 1, 2 per 3. Yeah. Or you see there is a pack of 20 tuna cans, together, bulk deal, you just take it, this is enough for me for the next 13 months, but hey, you know what? It's a good deal. Let me just keep it. Oppure vedi un pacco di 20 scatolette di tonno, dici un bel pacco, mi basta per i prossimi 4 mesi ed è un ottimo affare. Yeah. Or, doesn't matter. I completely hate this bar. I don't like the way they do business, but hey, you know what? It's the nearest one. It's the most convenient one. It's the one that stays open all night long. So you know what? Let me just go over there and buy my stuff. Oppure, per esempio, odio del tutto The Spar, ma siccome è qui vicino ed è aperto tutta la notte, è comodo, vado e compro le mie cose lì. Yeah. Or, I'm not a big fan of Benetton and how they do highway maintenance. But you know what? Hey, I want to have a good t-shirt, and Benetton sells good t-shirts. So, I go with functionality. Per esempio, non mi piace Benetton come loro fanno il loro lavoro, la loro etica, però ho bisogno di una maglietta e Benetton fa delle belle magliette, funzionano e le compro. Yeah. Yeah. Or I'm living in a certain house
that house is, all broken down and leaky and things don't work, but hey, you know what? It's very close to the highway, for me to get to the highway, to get to work, ideal. So, you know what? Good house. E magari vivo in una casa che ha un sacco di perdite, tutta rovinata, eccetera, però è vicino all'autostrada, per me è comodo che sia vicino all'autostrada e quindi ottima casa per me. So the reason driven consumer is the third category based on consciousness, how we respond. E il consumatore guidato dalla ragione è proprio la terza categoria di come possiamo rispondere al consumo. Now, these three categories, in the instinctive consumer, the sentiment driven, and the reason driven consumer, are not exactly the conscious consumer. Queste tre categorie, il consumatore istintivo, il consumatore sentimentale e quello guidato dalla ragione, non sono esattamente un consumatore consapevole, cosciente. The next two categories are Le prossime due categorie invece lo sono. the next one is the principle-centered consumer. La quarta categoria è il consumatore centrato su dei principi. And you see a massive, massive growth of these consumers happening today on the planet. E in questo momento si vede un'enorme crescita di questo tipo di consumatore in tutto il pianeta. And for them, it's not enough that they get the best price or best value for money for a product or service. E per questi consumatori la cosa più importante non è avere il miglior prezzo, il miglior valore, la migliore qualità del prodotto. It's very important for them to know, where the money is going. Is fair trade involved? Is there child labor involved in the supply chain? Is the money all going to wealthy? Per queste persone è importante per esempio sapere dove vanno i soldi, se c'è un consumo equo e solidale, se ci sono dello sfruttamento di bambini, se questi soldi vanno a persone che sono già ricche. It's like, I hear a lot of North Americans respond with outrage because Nestle, they empty the aquifers in many areas of the continent, and there's an outrage, and they go to the court and they win these cases. And then a lot of people who feel like, I don't want a Nestle product in my home. That's a long statement, Carlo. No, ma I can try it. Per esempio nel Nord America c'è questa grande disdegno e rabbia contro Nestlé, che pare che appunto depredi tutti gli acquedotti, e c'è stato un processo che ha vinto contro Nestlé, e questi consumatori non compreranno assolutamente da Nestlé. I remember like a few years ago, a YouTube video went viral in North America. Was the CEO of Nestle of that time on television, I think it was in the World Economic Forum or so, say like, drinking water is not a basic human right. C'era un video che è finito virale in YouTube di qualche anno fa in Nord America del CEO della Nestlé che diceva: l'acqua da bere non è un diritto umano di base. A lot of people was unhappy. They were unhappy with a statement like that, a comment like that. How dare you? And the way they responded was they decided like, hashtag boycott Nestle. E ovviamente molte persone non erano per niente d'accordo con un commento di questo tipo, e tipicamente hashtag boicotta la Nestlé. So that is kind of like more principle-centered consumers. It's not enough for them, what they spend on, the best price or value for money that you get out of it. They want to know what is the ethos of the producers.
Quindi per questo tipo di consumatore la questione non è qual è il maggior valore per i soldi che ottengo, ma è l'etica che sta dietro al proprio consumo. So that's kind of like the principle-centered consumer. And the fifth category is the awareness-based consumer. Questo era il consumatore centrato su dei principi, e la quinta categoria è il consumatore centrato sulla consapevolezza. You could call him or her the conscious consumer. E potremmo chiamarlo il consumatore consapevole. And the foundational principle that drives the pure awareness-based consumer is one of the simple consideration that me spending my money is a service to the collective good. E il principio su cui si basa appunto il consumatore consapevole è semplice, che è il fatto che io che spendo soldi è un servizio al bene collettivo. And that mindfulness with every euro or dollar spent, that, I'm spending this, I'm not spending $2 to buy a loaf of bread or a carton of milk. I'm spending $2 to help the evolutionary purpose of humanity. Ed è appunto questa consapevolezza, questa attenzione nello spendere per esempio $2 per il pane, che non è sto spendendo $2 per comprare il pane, ma sto spendendo $2 per contribuire all'evoluzione dell'umanità. And something very profound happens when we create that little shift in our relationship to our consumerism, to just believe that I am offering myself in service to the greater good every time I'm going out there and spending my money on anything. E c'è un profondo cambiamento che scatta nel momento in cui io mi rendo conto che sto contribuendo al bene superiore, a un bene superiore ogni volta che esco e spendo i miei soldi. And the moment we start operating from that level of awareness with our consumerism, a lot of things about the way we spend money changes. E dal momento in cui incominciamo a operare con questa consapevolezza nel nostro consumo, il modo in cui noi appunto spendiamo i soldi cambia radicalmente. And one of the most profound fundamental things that shift about a conscious consumer is the idea of inner maximalism. E la cosa che cambia nel consumatore consapevole è l'idea di massimalismo interiore. And that means a profound recognition that my inner well-being is completely disentangled from the material acquisition that I do as a consumer. E questo significa che il mio benessere interiore è completamente distaccato dalle... repeat the last part, please, Sujit. That Disentangled from the material acquisitions that I make. Quindi il mio bene interiore è completamente distaccato dalle acquisizioni materiali che sto facendo. And that is a very profound inner journey to take, finding inner wholeness, that there is no inner vacuum, that, oh, wait a minute, I am not feeling whole, I'm not feeling complete. So let me go and, do a little shopping or go to the hairdresser and, get my hair all done right. Now I feel so good. E c'è un viaggio profondo che si fa in questo modo. E per esempio il vuoto interiore che possiamo sentire, questa idea di vuoto dentro, no? Per cui io dico, bene, adesso vado a comprare qualcosa o a rifarmi i capelli, nel mio caso magari non tanto, per riempire questo vuoto interiore.
And the moment we we find that inner wholeness from within, the recognition that, my happiness is my inner choice. It is not dependent on what materials I have and what I don't have. Then we are taking that step towards inner wholeness, that completeness from within. E nel momento in cui scegliamo, ci rendiamo conto che il mio stare bene interiore non dipende dalle cose che posseggo, dalle cose che acquisisco, questo apre proprio la strada alla pienezza interiore. And there, our dependence on external stuff that consumerism is based on stops. Ed è lì che la nostra dipendenza dalle cose esterne, che è quello su cui è basato proprio il consumismo, questa dipendenza si ferma, svanisce. The second quality of a conscious consumer is the idea of this practice of self-restraint of impulses. La seconda idea di questo consumatore consapevole è trattenersi dagli impulsi. Self-restraint. It is the simple recognition that at the five sensorial levels, at our level of conditioning, we are constantly a victim of our impulses. E sappiamo che nei nostri sensi siamo condizionati continuamente, siamo continuamente delle vittime, diciamo, dei nostri impulsi. That we are not the authority of our impulses, rather our impulses are the authority over us. E di solito non siamo noi l'autorità sui nostri impulsi, ma al contrario sono gli impulsi che ci comandano. And the extreme form of that kind of conditioning is addiction, of course, whether it is addiction for substances or addiction for shopping or, like me, addiction for chocolates. E l'estrema forma di questo essere comandati dagli impulsi è appunto la dipendenza, che può essere la dipendenza dalle droghe, la dipendenza dallo shopping, oppure, come nel mio caso, la dipendenza dal cioccolato. So this profound practice of self-restraint, of this impulses, which is like a monkey that is being driven by a chariot of 5 horses. E l'idea proprio appunto di trattenere questi impulsi, no? Che è come una scimmia che è guidata da 5 cavalli, in un carro di 5 cavalli. And once we can practice more and more of postponing gratification, the magic of mastering our impulses begin. And that is one of the features of the conscious consumer, the inner qualities. E nel momento in cui ci stacchiamo dalla gratificazione è lì che la magia del consumo consapevole inizia. Abbiamo questa qualità interiore centrata. And for now, at least the last one, in terms of, a practice standard of a conscious consumerism, I want to also throw in the attitude of gratitude. E la terza attitudine che voglio mettere del consumatore consapevole è l'attitudine alla gratitudine. That is the recognition that everything that I already have is already, placing me in a great place. E significa riconoscere che tutto quello che già ho mi sta già mettendo in un luogo meraviglioso. And finding the joy in the things that I already have versus, completely taking for granted the things that I have and then being in this relentless pursuit for more and more material acquisition in order to feel okay. E appunto trovare la gioia nelle cose che già ho, in opposizione a dare le cose che già ho per scontate e cercare appunto una gratificazione in questa ricerca spasmodica e continua di qualcos'altro. And, Carlo,
we start embodying this nature of the conscious consumer, a lot of amazing things start shifting at our consumerism level, at the doing level. Nel momento in cui incorporiamo, vestiamo questa attitudine del consumo consapevole, tantissime cose incominciano a accadere sul piano del fare, sul piano di ciò che agiamo. For example, we start honoring the origin of the things that we consume. Per esempio, iniziamo a prestare attenzione ad onorare l'origine delle cose che consumiamo. Are these things produced in a conscious manner? Sono queste cose fatte in una maniera consapevole? We start, buying with greater ecological consciousness, sustainable products. Iniziamo a comprare con maggiore consapevolezza ecologica, domandandoci se i prodotti sono stati fatti in maniera sostenibile. We start, eliminating plastic from our use. Iniziamo ad eliminare la plastica dal nostro uso. We start going local for local, knowing that if I would be spending my precious dollars or euros in a local store, there's a very high likelihood that it is going to return back into my community in the form of their children, their sons' football game, football training. E iniziamo a spendere localmente, sapendo che questa energia poi magari ritorna, nel senso che io do i soldi al negozio locale e magari questo si trasforma in un allenamento di calcio del quartiere che viene dato ai miei figli. Or returning back in the form of dance lessons or hockey lessons for their daughters. Oppure può tornare come lezioni di danza o lezioni di hockey per le loro figlie. And the idea of minimalism, that is another, highly adopted phenomenon that is growing rapidly in North America mostly, I notice. L'idea del minimalismo è un'idea che sta crescendo moltissimo rapidamente, in particolare nel Nord America, come sto notando. It's fascinating, in North America, the idea of minimalism is, simply asking yourself, like, what is it that I really need and what do I don't need? L'idea del minimalismo è domandarsi di cosa ho veramente bisogno e di cosa non ho bisogno. Because, becoming aware of, like, am I taking this because it is kind of giving me the false illusion of contentment, or am I taking this because I really have a need for this at my home? Sto comprando questo, sto prendendo questa cosa perché mi dà l'illusione, mi accontenta, mi dà un appagamento, o lo sto comprando perché ne ho veramente bisogno per casa mia, per esempio. Yeah. And, knowing that pretty much every product that we consume has got a carbon blueprint, a footprint, ecological footprint, that the more and more I consume, there is a cost, there's an ecological cost to pay. E sappiamo anche che ogni cosa che noi compriamo lascia un'impronta ecologica, per cui più consumiamo, più c'è un costo ecologico che viene pagato, cioè c'è un peso ecologico. And that means, seeking out biological or eco-friendly products, food. E questo, per esempio, può portare a cercare cibo biologico o eco-friendly, appunto ecologico. And another one, practice that my family and we have adopted into our life, Carlo, is, when we spend, we really like to spend as much as possible on services, especially services that have very little ecological footprint. Una cosa, per esempio, che noi facciamo nella nostra famiglia è quello, ci piace spendere in servizi che hanno
un'impronta ecologica veramente minima. And knowing that wealth grows when it flows. So, we want to keep wealth flowing, but in a conscious way, and spending on services, whether it is a fitness trainer or a masseuse or a musician, etc. It is a fantastic way of practicing conscious consumerism. E ricordandoci appunto che la ricchezza cresce quando fluisce, cioè l'idea di spendere in servizi che può essere un allenatore di fitness, un massaggiatore, un musicista, è un modo meraviglioso di agire il consumo consapevole, facendo girare appunto il You know, denaro. yeah, for me, that serves two purposes. On the one hand, it keeps wealth flowing and consequently growing. And prego. E questo serve due propositi. Primo, come ho detto, fa crescere la ricchezza perché la fa fluire. And the second is, I make people happy. Most of these service providers that I notice, you must have noticed, Carlo, they offer that service because it is the best thing they love to do. They dreamt all their life. I want to become a football trainer, or I want to do a certain thing, play music. When you do that, when you incentivize that person financially, monetarily, you're actually giving that person greater confidence to continue forward, being happy, offering the thing that she most loves offering. E la seconda cosa è che That's a lot. creiamo felicità, e quindi magari quella persona è tutta la vita che vuole fare l'allenatore di calcio o il musicista o qualcosa, e il fatto di spendere in questo servizio sto facendo crescere la sicurezza di questa persona, e quindi sto espandendo la sua felicità e quindi la felicità in generale. And I'll throw two last things before we take a break and then come back and have a little breakout session. So that in the breakout room, my invitation to everyone is to kindly make a choice of 3 intentions for 2021. 3 standards of your practice of conscious consumerism on a daily basis. E allora, prima di entrare nelle breakout room, voglio ancora condividere un paio di cose. Il primo invito è quello di darvi 3 intenzioni per il 2021 per il vostro consumo consapevole. Knowing conscious consumerism is the surest recipe for collective prosperity. Ricordandovi che il consumo consapevole è la ricetta sicura per la prosperità collettiva. And, just before we take a little break, please keep your Zoom running because that would make it easy for us to, put you into breakout rooms. When you take a break, don't log out unless, of course, you want to, simply log out and go and do something else that you feel you want to do. You're most welcome to, no compulsions. E una cosa che vi chiediamo è appunto, adesso ci prendiamo una piccola pausa per creare le breakout room, non loggatevi out da Zoom se volete continuare. E l'altra cosa che era stata chiesta da Brioni all'inizio era di mettere il vostro nome e cognome preciso. Se siete su PC potete farlo andando nella lista dei partecipanti, e attorno al vostro nome potete cambiarlo, perché lei ha appunto una lista e ci metterà in breakout room a seconda della lingua, perché ci sono molte persone che parlano inglese e siamo anche molti italiani, quindi sì. Se non l'avete ancora fatto, cambiate il vostro nome nel vostro vero nome. Yeah. If you didn't do that already, change your name with your real name and last name in the participant list. That will help Brioni to make the breakout rooms. Yeah, that's great. Thank you for remembering that, Carlo. It would be a great help. Just to wrap up this stream of thinking around our practice of conscious consumerism, 2 little details of practice.
E per riassumere, per tirare le fila di questo flusso di pensieri che abbiamo fatto, 2 piccoli dettagli sul consumo consapevole. And that is the idea of zero. One is the idea of zero waste, especially food waste. La prima idea è quella di zero, buttare via zero. Non mi viene la traduzione, ma avete capito, zero waste. Yeah, especially food. In particolare il cibo, cioè di non buttare via niente, in particolare il cibo. Yeah, it's everything when it comes to supply and demand is driven by demand. When there is more demand for anything, that is where the supply chain of food turns towards. E tutto nell'approvvigionamento, nella domanda non mi viene il termine, scusate, viene guidata dalla domanda. Quindi quando c'è una domanda più alta, la produzione diventa più alta. And I remember reading somewhere, 2 data points. One said that in an average Western household, in the top 9 Western countries, 15% of all food purchased goes waste. E mi ricordo di aver notato in una statistica che in una casa media diciamo, in Occidente, più o meno il 15% del cibo che viene comprato va buttato via. Finisce nella And spazzatura. one other alarming statistic is apparently 40% of perishable food gets perished in the entire supply chain, from farm to the table. E un'altra statistica allarmante è che il 40% del cibo deperibile si deperisce, si rovina, marcisce nella catena di consumo, cioè prima ancora di arrivare al negozio. And I know, having grown up with materially very little, and often even food-wise, very little, the important collective service that we can offer when we become mindful to become zero waste. E essendo io cresciuto veramente con poco in una situazione di povertà, volevo appunto ricordare l'importanza di questa consapevolezza che possiamo avere nel cercare di mantenere il consumo senza buttare via nulla o il meno possibile. And human beings being infinitely resourceful, when we reduce demand because of reducing waste at our side, humans will find ways to make that food available elsewhere where it's more appreciated. E siccome l'umanità è piena di risorse, se noi diminuiamo la domanda, chi produce cibo troverà un modo per far avere questo cibo dove ce n'è più bisogno. And the last practice for now that I want to share, the standards of the conscious consumer, is the idea of consuming or using what I love to call pre-loved goods. E la seconda pratica che voglio portare è quella di consumare o usare beni che sono già stati amati, pre-amati. Esatto. In Netherlands, second-hand goods, the term used is second-hand. Sì, in Olanda il termine è di seconda mano. In Italian is the same, di seconda mano. All right. In Canada, pre-owned, or in Canada and US, the term they use is pre-owned goods. In Canada e negli Stati Uniti è oggetti posseduti da qualcun altro, posseduti, è intraducibile, scusate. Yeah. In India, used products. In India prodotti usati.
I notice I meet so many people who kind of feel a little bit of judgment attached to these terms. And so my family and I, we adopted a new term that we call pre-loved goods. E sento un po' di giudizio e un po' di resistenza da molte persone, no, in questi termini. Allora nella nostra famiglia abbiamo adottato il termine oggetti pre-amati o già amati. And knowing that, my son will grow out of his shoes in 6 to 8 weeks. And, do I throw it away? Or do I create a community of parents who can benefit from those shoes when he outgrows it? And the same thing, when somebody else's son outgrows a pair of dress, some clothing, my son can use it. And it's pre-loved by that family before we receive it. Cioè, per esempio, mio figlio gli stanno crescendo i piedi e fra poco le sue scarpe saranno troppo piccole. E allora l'idea è che magari quelle scarpe potrebbero passare a un'altra famiglia, una comunità di famiglie che si scambiano questi, per esempio le scarpe di mio figlio, e magari qualcun altro sta crescendo e avrà dei vestiti che non mette più e che possono andare bene per mio figlio. Quindi usare appunto questa catena di oggetti amati prima, già amati in una famiglia e farli girare in una comunità. And we notice that by doing something like that, we are vastly, vastly honoring nature, the ecology. E abbiamo notato che facendo così stiamo profondamente onorando la natura e l'ecologia. And, in Canada, in Italia, and in India, we've ended up creating these massive online communities of families, of people who are big champions of, pre-loved products, goods. In Italia, in India e in Canada abbiamo creato queste comunità online di famiglie che sono dei grandi fan di questi oggetti amati prima. There was a much greater list that I've been compiling anyway. One day I'll put it all together in a book and bring it out, make it available. But for now, in the interest of all our energy, a bio break would be great. And then we come back and we have a, let's say 15 minutes breakout. So how about we take a 5-minute bio break and then a 15-minute breakout just to get into the breakout room and source 3 of our conscious consumer practices. Ci sarebbero tante altre cose nella mia lista sulla prosperità, però nell'interesse del tempo, cosa ne dite se prendiamo 5 minuti di pausa in cui non sconnettersi e poi 15 minuti ci dividiamo nelle breakout rooms per condividere quello che sentiamo e quello che vogliamo sul consumo consapevole. Sushit, Beautiful. the rooms Yes. are ready. So this means that if you want, I can already open them so they can, within 5 minutes, after 5 minutes, directly go into the breakout room, or do you prefer to wait till the break is finished? You can go ahead and schedule that. You can Okay. just go So ahead and schedule a that. little- Yeah. Yeah. So I'll give a little explanation. We will go into breakout sessions now directly. You will see a message on the screen. Go to the breakout session. You just have to say yes, join the breakout session. You will come in a virtual room. I often call it a parallel quantum reality. And there you can join some other souls to discuss the topic further. And we tried as much as possible to put Italian people together as the other speaking people. So that makes it easier language-wise.
And if you have any question, just put it in the chat. Normally it comes to me. You can always ask for help if something technical is weird or is not working. And at a certain moment, you will get a message when the breakout session will end. And then within 60 seconds, we come again to the full space. So beautiful. We can meet each other at 21:50 local time. Ok, traduco per gli italiani, appunto chi non è familiare con le breakout room. Adesso c'è Brioni che ci mette in queste stanze separate, vi apparirà un messaggio su cui dovete cliccare, e la breakout room è come una stanza separata in cui si è in meno, sarete in 4 o in 5, ha cercato di metterci italiani con italiani, diciamo lingue insieme, ed è uno spazio in cui, lei lo chiama uno spazio quantico parallelo, in cui appunto ci si può confrontare un po' più profondamente sul consumo consapevole. E poi a 1 minuto dalla fine, sono stanze che hanno una durata, riceverete dentro la stanza un messaggio e automaticamente ritornerete tutti nello spazio collettivo. Se avete delle domande le potete scrivere nella chat, se c'è qualche problema tecnico potete scriverlo a Brioni magari in inglese. Grazie. Wow. Beautiful. See you at 21:50 then. Okay, I open the rooms. So you can already say, join the room. And if you don't need a break, then you can already start chat with each other and enjoy the time together. Ok, sì, le stanze sono aperte. Se non avete bisogno di una pausa, potete entrare. Sujit, do you need me here? And not at all, not at all. Please, feel welcome to join a group if you like. Brioni, there's a beautiful comment in the chat box from Martijn. I totally love that. There's also a few questions which I saw. So one about wealth. How do you distribute wealth without force? I think that's a nice one for people nowadays. Because that's, of course, a conflict, an inner conflict in a lot of people. And yes, Martijn also. Yeah, there are some very profound questions there. Yeah, avoid the need to force the redistribution of wealth. Looking at the time, we may not have the space to go through all those profound questions here. But what I like to do is to bring them into the page, the event page. Yeah. Oh, I see new people joining. There's a profound question from Edwin, and I don't know if it is
an Edwin that I know from across the ocean. Also a very awakened man who puts great thinking into these kind of things. Great question there. How do we avoid the need to force the redistribution of wealth? Yeah, it's Edwin Lange. Maybe Edwin Lange Yeah. on your list. Yes, So, yes, yes. Yeah. Hello. Great. Hi, Christina. You said you had a problem with joining? Yeah, I never get in. It was a bug. Okay, I will sign you again to a group. Okay. And you talk Italian too? Yeah. Okay. I was linked to the room 3, Yeah. but that didn't work. Okay, let's try again. Okay, thank you. Sushit, if you can pause the recording also, and then you can set it up again when you start talking, so you don't have to edit your recording. Good idea. If only I can find where it is. It's Yeah, the left- recording is paused. Yeah. Great job, Brioni, with putting all these people together. And I know a few of these souls, very profound spirits. Yeah, I was also thinking about, I had some thoughts about the redistribution of wealth by force or not by force. And if we say through consciousness, that's also a solution. Yeah, it is, it is, the funny thing about force for me, Brioni, it's outward. That, I have no business, being a Robin Hood, grabbing from somebody and giving to others. Yet the profound personal choice I have to choose, the infinite power of my own personal choice, my conscious consumerism. That is something that I dig. Yeah, I also think that, if all people get empowered by their power of manifestation, their power of imagination, then if you learn that, then there's no need for redistribution because there's infinite wealth. So, and it's people tapping into that abundance and just manifesting it in their life instead of thinking that even the thought that we have to redistribute is even a thought where we think there is a limited number of abundance. But what if there's no limited number? So there's nothing to redistribute, because that's just an idea in our head. It's like you have an account and then you have to divide the cake. But what if it's an infinite source of abundance? It's more reframing your abundant state, how you perceive abundance, and then living from a conscious state and knowing that whatever you need can always come to you if you use that power of intention and power of imagination. So, and that moment, is more a state of empowerment than force. Is like if people don't raise their consciousness, then you force redistribution. You know what happens with all the kind of civil consciousness? Very quickly, in a lot of countries, try that, redistribution. And what happens? Before you know it, there's again another top layer and another layer on the bottom, and there's again the same problems. Because that's the state where we live in. So, yeah. Very much. I mean, what you shared around, two things, that touch me very profoundly. One is, the power of our intention and attention, the imagination part.
And the second is, infinite abundance that's there. And the limited human mind cannot fathom that infinitiveness of abundance that's out there. There's a simple statistic, Brioni, and if Edwin is listening, there's a simple statistic that I read that says, forget about the infinite abundance in all its forms out there, just financial wealth. Financial wealth, it says that on the planet today, and this was actually a study, not even from 2020. It was like from a number of years ago. Was it 2015 or 2005? It says that on the planet already there is so much financial wealth that if there is some mode of finding equitability, then every single human being on the planet, that's 7.7 billion people today, would be well off. This is just financially spoken. And then again, the question comes back, how do we exercise? Will that solve our abundance feeling? Of course, that's all. Of course, one question, and the second is, of course, they're constantly creating trillions of money, which was not there, and they're just creating this in the system. So Noxie is agreeing with that part. So it is just a thought, Somebody thinks that, oh, let's create another trillion. No, they do it and they just create it. It's not backed up by gold. It's not backed up. It's really just a thought and a number in the game. Yeah. And somebody created that game, of course, and now we have this uneven distribution. But if we all learn the principles of the game, then it's a joke. Yeah. A cosmic joke. And there's an element of and there's also an element of consciousness you're referring to here, with this understanding of the infinitiveness also of financial wealth. And I'm wondering, I don't know, Edwin is here with us, he's not in his team. So I wonder, Edwin, are you listening? Are you tuned in? Would you like to unmute and share any of your observations? Greetings from Canada, Sujit. Oh, lovely to hear your voice, Edwin. And it's great to see you. Thank you for addressing the question there. It's one that weighs heavily on me as I observe all the political activities going on in our world, and some factions really thinking that the solution is to force others. They have too much, we need to change that. And we'll do it by force if necessary. They see the terrible forces of inequity and translate this not into just financial, but through your own social status and position. And I agree that with both Bryony and you that, it is a matter of consciousness. And however, how does one raise the consciousness of everybody to the critical mass necessary? And I know, Sujit, you are attempting to do this right now. Yes. I know I'm having this deja vu feeling, Edwin. We've been in these reflections together in the past. In those moments that we've had together. It is, and here is where, for me, the binary conversation of 1% versus 99% feels off. Because, on the consciousness spectrum,
who is the 1% and who's the 99%? Can we say, for example, just loudly wondering that the conscious consumer is the 1% and the others are the 99%? Or, within the so-called 1%, you can, on the one hand, talk about, like the Nestle, anti-Nestle movement, labeling Nestle as the 1%, callous, insensitive, greedy, all of that. I heard all of that being said. Yet, within the 1%, there are great examples. And my favorite example when I'm on stage that I like to talk about is a milk producing company in India called Amul. So AMUL. They are into all kind of things: milk products, ice creams, and this and that, etc. It's maybe a bit. This one organization has lifted millions, tens of millions of people out of financial scarcity. And in the process, it has gone on to create so much wealth for itself. So is it fair to call them 1%? And would it even be fair to force them to do anything else beyond what they're doing? And even, would it be an idea that we see them as a part of ourselves? So we create that 1% to become conscious and to become more conscious, to expand. Because if we wouldn't have this 1%, there's nothing challenging us. There's nothing challenging us to rise, to learn about our manifestation power. There is nothing challenging the planet and making the planet not so ecological place or not so healthy things. So it challenges to be healthy, to reconsider certain things. It wouldn't be a challenge if we didn't have that 1%. So, and if consciousness is a perception, and like all people all around the globe are just a perception of consciousness, like a certain perception of reality, then they're part of us and we are part of them. So there's nothing outside of us. So they're part in our game. They play this important role in our game. Yeah. And by sharing that, you actually touched on something, I think it's 2150. So can you pull the trigger, Brioni, for everyone to return? And you really touched upon something that lends to Martine's reflection in the chat box. If the kind of legacy capitalism doesn't serve us anymore, then what is the next shift? And I like this. I like what what you shared, that clearly, without doubt, the pathway to the new realm of capitalism is one where that inner unification happens. Good. I see some familiar faces on the screen. There's Guido, there is Frey. Hans. There is Fabio, Roberto, Shivan. And I think I see somebody that I recognize here. Add spotlight. I think I recognize him too. Hendrik is there, looking wise as ever. Dear friend Thomas, Robin. Oh, Patrick. Hi, Ronald.
Robin, Andrea, Roberta. Hello. Filippo, Sasha, I recognize that fellow. Rita, hi. Martine, Mauro. All right, okay. Carlo, you can unmute yourself. Eccomi qua. Here I am. Beautiful. You know, what I love to do is the remaining 10 minutes that we have together. Shall we take the time that we have, just to open this space? You know, anything that you want to share around intentions that you are claiming for yourself, please feel welcome to unmute yourself, or please feel welcome to share yours in the chat box. Please do. Your sharing will inspire others. Quindi ci prendiamo questo momento così per condividere uno spazio comune, e se sentite di togliere il muto e condividere qualcuna delle vostre 3 intenzioni, fatelo, oppure se avete voglia di scrivere nella chat va bene lo stesso. Prego, lo spazio è di tutti. So if you decide to unmute yourself, please also share your name before you share very, very briefly your 1 or 2 or 3, conscious consumerism intention for 2021. E se decidete se decidete di condividere, prima condividete il vostro nome, prima di condividere brevemente le vostre 1, 2, 3 intenzioni per il vostro consumo consapevole nel 2021. Posso? Prego. Io sono Fabio, condivido le mie 3 intenzioni che sono uscite proprio così dal cuore. Allora, onoro i produttori di zona. Ti traduco, Fabio. Sì. I'm Fabio, and I will share the 3 things that came out for me. The first is honoring the local producers, the local products. Ok. Se compro al supermercato, scelgo bio. La pubblicità. Scusa. And as an advertising, if I buy on the supermarket, I choose bio. Quando compro, mi pongo sempre questa domanda, connettendomi al mio essere: mi serve? And when I buy, I always ask myself, connecting to myself, I always ask this question: do I need this? Grazie. Oh, thank you. Vado io, sono Chiavi. Una cosa che mi arriva molto chiara, ogni momento che sto comprando, ascoltare all'interno se sto comprando da uno spazio di abbondanza o da uno spazio di scarsità. Se sto comprando per riempire un vuoto o se sto comprando o se sto comunque facendo questo gesto di spendere dei soldi per creare evoluzione in me e nell'altro. My name is Shivan, and it's a very clear question that I will ask myself whenever I'm buying something, is that, am I buying from a space of abundance or from a space of scarcity? Am I buying to fill a void, an emptiness, or am I buying in service and to let something flow? Beautiful. Anyone else? Un Io altro? sono Luca. Ho sentito un parallelo in quanto abbiamo portato questa sera in questo, che lancio come intenzione anche per il 2021 di poter essere un consumatore più consapevole anche nel campo delle mie emozioni e dei miei sentimenti.
My name is Luca, and I felt a parallel with what we shared tonight. And my intent is to be a conscious consumer, also in the field of my emotions and my feelings. Oh, grazie. Grazie. Wow. Please, anybody else? And I'm reading off the chat box. Andrea saying, cut the product I need to buy, avoid plastic, buy local. Beautiful. Edwin, I recommit to living minimally, not from a place of scarcity and fear, but optimism and health for myself and others. What a pledge. Beautiful. Prego, please, anybody else? And also, please continue to share in the chat box. Chi altro vuole parlare? Se volete continuate a condividere nella chat. I'd like to share something. Allow me to read out. Sorry? I'd like to So share go ahead, something. Thomas. I want to be brief to one thought that just pops in my head. I want to buy only those things that I ideally need, and I don't want to buy them as a substitute for my inner being. So I don't care that much what I wear, what things I own or possess, or how much I could brag with them. This is not a substitute for my inner being. And so many people use what they buy as a substitute for that they send out to the world. I choose my inner being to send out things to the world, not my possessions. Traduco Thomas brevemente. Scelgo di comprare le cose che non siano sostituti del mio essere interiore. Le persone a volte comprano le cose per mostrare qualcos'altro all'esterno. Io scelgo di condividere il mio essere interiore con il mondo esterno. Dankeschön, Thomas. There's a beautiful 3 comments in the chat box from Wouter. Shorten your supply chain. Produce your own fruits and vegetables. I love that. Local farmers, go to local farmers. You know, that is reminding me of something, Wouter. There's a profoundly noble initiative in Italia. There's like an association which has got many, many different cells in many different regions. What do they do on behalf of people, consumers, families? They procure from local farms, local artisans, etc. They procure produce, groceries, all that stuff. And then they distribute it among these families. It is a very noble service they offer, and apparently great prices also come out of that. And these producers and farmers, they actually become prosperous because of this project, this initiative. Love it. In breve, in Italia ci sono appunto questi, probabilmente sono i gas che fanno, radunano, si fanno da collettivo e mettono a contatto dei produttori locali con delle famiglie, quindi distribuendo frutta e verdura alle famiglie a seconda della stagione, e questo crea anche prosperità a questi produttori locali. And you know, hello? Who's that? Hans? Hans. Yeah, Hans, can you just hold for 1 second, please? Thank you. I'm looking at the time, and I see that it is 1 minute past the schedule, the allocated 2 hours. So anybody who would like to excuse yourself, you're welcome to. I will be here until we feel we've come to a moment of sharing and closing. So just letting you know that, you know, some of you had a very long day's work, and you're taking this time for your own self-inquiry of how you can be an impactful force, a force of good
for humanity. And while honoring that and acknowledging that, also saying that, if you're called to be elsewhere, yes, please. And I'll keep the space open for a few minutes more. Sono attento al tempo e abbiamo raggiunto 2 minuti oltre l'ora stabilita di fine, e quindi volevo dire che chi sente di dover lasciare questo spazio in questo momento è assolutamente libero di farlo, e io starò ancora qua per qualche minuto. Vi ringrazio di aver onorato questo spazio così di esplorazione della propria ricerca nella prosperità, ma magari ci sono appunto anche altre cose che vi chiamano ed è giusto onorarle, per cui sentitevi liberi di lasciare lo spazio quando volete, e io starò qua ancora qualche minuto. Grazie. Alsjeblieft, Hans. Yes, thank you. Good to see you. My big brother. Thank you, Carlo. Thank you, the lady, Brianna, for arranging this. I live in the Netherlands in a rural area, and there's a beautiful new movement coming up that traditionally people in Holland, we buy the food in the supermarket, and the supermarket may get the potatoes from the neighbors, farmers around here. So there's a long way that those potatoes finally get on your plate. And now there's an uprise of local communities in Holland that they say, hey, we can directly get our food from the local farmers. And that saves a lot of hassle. And also it makes that the profit goes to the one that deserves it. And that's the farmer, the farmers that make our food. And they get a better percentage. And they can then also consider using less poison, or having a different way of producing that food. So it is the last weeks, months rising very good. So I'm very happy with that. I'm part of, when I can, I buy from them. Yeah, thank you. Hans condivide che in Olanda sta proprio emergendo velocemente negli ultimi tempi questo movimento, e l'idea appunto di alcune persone di comprare direttamente dai produttori, che prima magari davano al supermercato e poi si andava a comprare al supermercato le stesse cose che si può comprare direttamente dal produttore, e il fatto di comprarle direttamente dal produttore ovviamente dà maggiori profitti al produttore, e anche la libertà di coltivarle magari in una maniera diversa. E Hans stesso fa parte di questo movimento. Volevo dire una cosa. Hans, what you share. One moment, per favore. One moment. Uno momento, por favore. Hans, what you shared is such a noble initiative. And, in this, right now in our audience, there are at least 2 people who are along with me in the abundance movement. Quello che ha condiviso Hans adesso è veramente importante, risuona molto con me, e in questa chiamata ci sono almeno 2 persone che sono con me nel movimento dell'abbondanza, nell'abundance movement. And one of the things that we are very determined to bring together is using technology to accelerate this phenomenon, Hans, you just shared. Imagine there is intuitive technology that can automatically know any consumer's needs and then source those needs from within the community where possible, and also do the delivery and all of that. If technology can become that kind of an enabler, it can support the greater good in powerful ways, and we are investing into that. So anybody in this group feels called at a technological level to contribute, this is going to become a very big hit. Il lavoro che stiamo facendo nel Being Abundance Movement è proprio anche quello di domandarci come la tecnologia può aiutare cose di questo tipo. Cioè, immaginate un supporto tecnologico facile da usare, in cui possiamo dire i nostri bisogni
e che possa metterci in contatto col produttore e con la distribuzione. Ed è esattamente quello su cui stiamo lavorando nell'Abundance Movement, ed è una cosa fattibile. E se qualcuno sente la chiamata di aiutarci appunto a livello tecnico, c'è un sacco di lavoro da fare ed è una cosa su cui stiamo puntando tantissimo. Grazie. And, somebody wanted to share. Prego. Sì, volevo raccontare una cosa che ho fatto una scelta di vita lo scorso anno, praticamente ho aumentato la mia qualità di vita, ma ho ridotto praticamente il lavoro e quindi anche la disponibilità economica, rinunciando a tutti i beni materiali, che la mia vita ha guadagnato in qualità che è straordinaria. Però ho mantenuto la scelta di fare la spesa al mercato locale della frutta e verdura, perché questa cosa mi piace, che non ci sono, l'imballaggio non c'è plastica, non c'è impatto. Sostengo praticamente il coltivatore diretto e continuo a comprare anche biologico, anche se è molto più caro e quindi ho anche meno disponibilità economica, però continuo a comprare biologico, anche se c'è grande dibattito che come possiamo mangiare biologico quando il terreno accanto poi ci sono i pesticidi. Ed è vero questa cosa, però per me è fondamentale, veramente è importante il fatto di sostenere la filosofia di non usare più i pesticidi. Voglio sostenere questa cosa. Ed è bellissimo perché l'universo mi ha ringraziato. Io oggi, visto che ho più tempo libero per me, ho deciso di lavorare un giorno a settimana di benevolato, di volontariato dentro uno spazio di coworking, e un altro gruppo di gente di volontariato fa il giro di tutto ciò che è biologico, di produzione, che non vogliono che via sprecato, e lo portano da noi per prendere gratuitamente. Quindi è qualcosa che io faccio e poi che è ritornato a me come un dono e un ringraziamento. Christina, you will have to translate. I can make a summary, Prego. no problem. I can make a summary. Christina chose to enhance her quality of life, working less and having less as material things. And she's still choosing to do her groceries in the local market when they're connected to the local farmers. And she still buys bio, even if there is this idea that how can you grow bio if the field next is full of pesticides, but she still supports the philosophy of no pesticides because she feels that that is important. And it's like the universe answered to her because she works also in a co-working space. And today they received some gifts of groceries from local farmers or for another company that does this. So she feels that the universe is answering her commitment. Scusa Cristina, traduco a modo mio come riesco. Tranquilla. Because it's a group of people, they're doing this because it's against the waste of food. So they bring over just to take for free because they don't want to get wasted. Wow, beautiful. Thank you. Thank you. And in the chat box, I'm hearing about, 3D printers. Yes, all of this has such impact. These kind of technologies, no doubt. Anybody else? Any one or two? Prego, Carlo. Sì, no, nella chat qualcuno parlava di stampanti 3D che effettivamente nel futuro avranno un grande impatto nel produrre cose a minore costo. Se qualcun altro vuole condividere, 1 o 2 persone. Posso? Roberta, prego. grazie. Io, condividendo tutto quello che è stato detto, voglio portare nella mia quotidianità quello di conoscere la storia di chi mi vende e produce
ciò che compro, ma perché così mi posso nutrire della loro, cioè di quello che li ha portati a farlo, e quindi mi nutro con l'amore di ciò che hanno, di come hanno prodotto, insomma. Quindi un po' lo sto già facendo nella storia, io della persona che ha scelto quel lavoro, che ha scelto di fare la sua vita in questo modo, io mi nutro. Quindi questo. Grazie. Roberta shares that her intent is to know the story behind the people that produce something, and knowing how they came there, it nurtures her. She nurtures herself with the love that the people use in producing the things that they produce. Yeah. It's a way of nurturing herself. That is a great practice of conscious consumerism, Roberta. Meravigliosa pratica di consumo consapevole, Roberta. You know, knowing the story behind everything that we consume. Yeah. Conoscere la storia dietro a tutto ciò che consumiamo. Beautiful. Anybody else? Anything before we start the wrap up? Qualcun altro prima di iniziare la chiusura? Io volevo aggiungere. Sì. Who was that? Roberta. Spero mi sentite, mi sentiate. Adesso sì, prima ti eri interrotta, adesso sì. Penso di sì. Prego. Lo scrivo. She says she's going to write that. Beautiful. Right. Yeah. Beautiful. You know, anyway, you know, there are so many thoughts to share and inspire each other. Ci sono tantissimi pensieri che potremmo condividere per ispirarci reciprocamente. Yeah. For me, the most important thing here is, you know, we being the example that we want to see out there. Per me la cosa più importante è che noi siamo l'esempio che vogliamo vedere. You know, we underestimate the power of our actions. You know, we falsely rely on the so-called institutional and societal leaders to lead the way for us. Not true. A volte sottostimiamo il nostro potere, il potere che abbiamo, e a volte ci, come dire, releghiamo ai leader politici per il cambiamento e per guidarci appunto in un cambiamento, e questo non è vero, non funziona. There is so much amazing power in our hands, you know, with everything, with the thoughts that we have in our awareness, with the words that we speak, the actions that we have. C'è tantissimo potere che abbiamo nelle nostre mani, coi pensieri, nella nostra consapevolezza, con le parole che diciamo e le azioni che facciamo. Yeah. And very important, with the money that we spend. E molto importante, nei soldi che spendiamo. You know, there is already within our hands infinite abundance for us to create collective humanitarian prosperity. Already that is there. So we don't need to reinvent any big things. C'è già nelle nostre mani sufficiente abbondanza per nutrire
questa prosperità collettiva. Non dobbiamo inventare grandi cose. All that we need, the only thing that I take a stand for, that we need to do is to shift our consciousness towards collective prosperity. And all the ideas and doors opening, everything will happen by itself. L'unica cosa che dobbiamo fare è proprio spostare, muovere la nostra consapevolezza verso la prosperità collettiva. E tutto il resto si muoverà di conseguenza. And with that thought, what I'd like to do is to start the closing. E con questo pensiero mi piacerebbe iniziare la chiusura. You know, the event page on Facebook, you know, I'll keep that page there so that all these intentions that you're sharing, the best practices, the celebrations like the one that Christina shared earlier, you know, share some of them there, all of them there, so that others would find inspiration from your leadership. E l'evento Facebook lo terremo aperto e in quello spazio condivideteli le intenzioni, le vostre pratiche o anche le celebrazioni come quella di Cristina in quello spazio lì. Condividetele tutte perché possono essere di profonda ispirazione per altre persone. And, you know, want to say a big thank you to Brioni for managing from the background all the details that needs to be managed for us to be so effortlessly, seamlessly together. Grazie Brioni per aver gestito in background tutte le cose necessarie perché questo funzioni Ta-da. senza intoppi. There you go. Thank you, Brioni. Yeah, thank you all for being here, for having this experience with you all. It's every time, of course, with you and Sushi, it's a wonderful experience. And yeah, I'm happy to take this further with Sushi because we're working on a lot of projects together, and they're so exciting to, yes. You know, the intention we've set, this is for the sake of the larger group, and let it be announced to the universe through these words. By 2030, we will enable a completely prosperous planet. L'intenzione che abbiamo settato nel lavoro che stiamo facendo anche con Brioni e con tante altre persone è questa, e ho voglia di dichiararla qua, che per il 2030 avremo un pianeta completamente prospero. And we have the resourcefulness for that, so we will. Abbiamo le risorse e le capacità per arrivare lì, e quindi lo faremo. Yeah, the resourcefulness, the inner resourcefulness. Le risorse interiori. Yeah. And I want to thank Carlo, you know, you're a magician when it comes to translating into Italian. Dice che sono un mago nel tradurre in italiano, ma chiedo scusa perché è stato particolarmente sfidante questa sera, perché c'erano anche tante emozioni per me in quello che Sujit stava dicendo, quindi so che mi sono perso dei pezzi, ma mi fido dell'energia che è passata comunque. I trust what I missed, wow. I trust your energy that was passing through my missing places. Wow. So. Wow. You know, it's one thing to be able to translate the words. It's another thing to translate the energy behind the words. And you're an alchemist, Carlo, when it comes to that. Dice che una cosa è tradurre le parole, una cosa è tradurre l'energia che sta dietro le parole. E io sono un alchimista nel farlo. It must be feeling a little weird, translating self-acknowledgement. Exactly, sta traducendo dei riconoscimenti a me stesso, è imbarazzante a livelli esagerati, ma va bene lo stesso. Accolgo perché è tutta energia che fluisce. It's energy flowing, so I welcome that. And lastly, thank you all. Thank you all. You know, every time we come together like this and put our collective attention and intention on one important commitment for humanity, we all find inspiration from each other. E ogni volta che ci riuniamo, come stiamo facendo adesso, e poniamo l'attenzione su una cosa importante per l'umanità, tutti troviamo una profonda ispirazione.
I saw in the chat box, Matteo had posted the Being Abundance Movement page on Facebook. If you'd like to stay in touch, to continue to find inspiration from each other, to take the cause of abundance forward, then please follow that page. Matteo ha postato nella chat la pagina Facebook del Being Abundance Movement e se volete mantenere in contatto con quello che stiamo appunto facendo, seguite la pagina e fatevi ispirare e rimaniamo in contatto. Yeah, and I'm putting it back again there in the page. I want to thank you all for being, the kind of love that I know you to be, and for being an inspiration for me. Voglio ringraziare tutti voi per l'amore che so che siete e per l'ispirazione che siete per me. This is a good moment for us to say goodbye and return to all our other things. È un buon momento per dirci arrivederci e tornare alle altre cose, alle nostre cose. Goodbye. Bye. Bye, everybody. Thank you. Thank you. Big virtual hugs. That is still possible in these lockdown times. Okay, and good dancing, Hans. Ciao, ciao. Ciao. Bye-bye.